হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল RaHaz টিউটোরিয়াল। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। টুডে আই উইল ডিসকাস দ্য কোশ্চেন আনসার অফ দ্য চ্যাপ্টার বি ওয়াইজ অ্যান্ড হেলদি ফ্রম দ্য বুক Bumblebee-5. So the first question is write names of 4 of your favorite players and the games they play. And the second question, how do you spend your leisure time? You have to write it on your own. এটা তোমাদের নিজেদের লিখতে হবে। I will discuss the question and answer from number 3. Okay. Name any 4 traditional games of India. Name any 4 traditional games of India. Answer: the 4 traditional games of India: A. Kho-Kho, B. Gilli Danda, C. Hopscotch, D. Kabaddi. The 4 traditional games of India: Kho-Kho, Gilli Danda, Hopscotch and Kabaddi. Next question is, what is the difference between games and sports? What is the difference between games and sports? Number 1, games are recreational activity played for enjoyment and relaxation. Games are recreational activity played for enjoyment and relaxation. Sports played for competition or professionally for a reward in sports. Number 2, people who play games are called players. People who play games are called players. People who play a sport are called sportsperson. People who play a sport are called sportsperson. তোমরা নোট ডাউন করে নিতে পারো বা লিখে নিতে পারো। আচ্ছা, যদি তোমাদের এই চ্যাপ্টারে এক্সপ্লেনেশন চাই তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানিও, আমি বেঙ্গলিতে এক্সপ্লেনেশন করে দেব। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন, হোয়াট আর মার্শাল আর্টস? নেম 3 টাইপস। হোয়াট আর মার্শাল আর্টস? নেম 3 টাইপস। Answer: martial arts are a form of sports practiced for self-defense and fitness. Boxing, karate, judo are the types of martial arts. What are martial arts? Name 3 types. Martial arts are a form of sports practiced for self-defense and fitness. Boxing, karate, judo are the types of martial arts. Next question is, define team spirit. Define team spirit. Answer: striving to achieve a common goal together is known as team spirit. Striving to achieve a common goal together is known as team spirit. Next question, what is the role of the captain of the team? What is the role of the captain of the team? A captain of a team should be caring, courageous and encouraging. A captain of a team should be caring, courageous and encouraging. A captain should plan and discuss strategies. A captain should plan and discuss strategies. With his/her teammates and act as a mentor of the team. With his/her teammates and act as a mentor of the team. Okay. Next question, write 4 importance of yoga. এটা extra question আমি লিখেছি। Write 4 importance of yoga. The 4 importance of yoga are: number A, relaxes our mind. B, prevents diseases. C, improve our concentration. D, make us healthy. The 4 importance of yoga are: relaxes our mind, prevents diseases, improve our concentration, makes us healthy. ওকে, কমপ্লিট দ্য টেবিল। যার নিচে আন্ডারলাইন করা আছে ওটা ব্ল্যাঙ্ক থাকবে, ওখানে আনসারটা লিখতে হবে।
बोट रेस केरला, मल्लाखम्बा महाराष्ट्र, सिलम्बम तमिलनाडु, गटका पंजाब, थोड़ा हिमाचल प्रदेश। তোমাদের চ্যাপ্টারটা খুব ভালো করে পড়তে হবে, কারণ ভিতরে অনেক অনেক শর্ট কোশ্চেন্স আছে। আমি আবার রিপিট করছি, স্পোর্টস অ্যান্ড ইটস স্টেটস, बोट रेस केरला, मल्लाखम्बा महाराष्ट्र, सिलम्बम तमिलनाडु, गटका पंजाब, थोड़ा हिमाचल प्रदेश। आई होप स्टूडेंट्स यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো, and don't forget to hit the bell icon so you never miss a learning moment. Thank you.